First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. In this today's live lecture, we shall study the Cauchy's root test for the convergence. Cauchy's root test for the convergence. See here. यहाँ पे इस लेक्चर में हमें कॉन्वर्जेंस के बारे में कुछ कॉशीज रूट टेस्ट है, कंडीशन है, कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की कुछ कंडीशन है, वो हमें डिस्कस करना है. एक्चुअली दिस इज द थर्ड यूनिट. स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे we are starting fourth unit, and this is the part of a fourth unit of our syllabus. This fourth unit is comparison test for series. यहाँ पे इस यूनिट में हमें कंपैरिजन टेस्ट फॉर सीरीज देखना है. तो अलग अलग कंपैरिजन टेस्ट है, उसमें से हमें कॉशीज रूट टेस्ट देखना है. Here in this fourth unit, the first bit is of comparison test. First bit is of a comparison test. Comparison test, there are two different comparison tests. The comparison test of first type, comparison test of second type. But actually, already we have taken these comparison tests, that is theorems. There are three theorems. In this first bit, regarding to the first bit, there are three theorems. Comparison test first, comparison test first by the condition of limit, and comparison test second. These three theorems we have already taken. यहाँ पे इस जो कंपैरिजन टेस्ट है वो हमने लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, यूनिट 3 में लेक्चर 7, लेक्चर 8, इसमें ऑलरेडी वी हॅव टेकन दिस. आता हा जो फोर्थ युनिट आहे आपण थर्ड युनिट मध्येच ऍड केलेला आहे. तर कंपॅरिझन टेस्ट फर्स्ट, कंपॅरिझन टेस्ट मध्ये जो कंपॅरिझन टेस्ट फर्स्ट सेकंड आहे ते ऑलरेडी आपण घेतलेला आहे. लेक्चर नंबर 8 नंबरचा पहा, 6 नंबरचा पहा, 7 नंबरचा पहा. 6, 7, 8 ते 3 लेक्चर पहा तुम्ही पूर्वीचे, त्यामध्ये ऑलरेडी आपण कंपॅरिझन टेस्ट घेतलेला आहे. नाउ वी शॅल स्टार्ट द कॉशीज रूट टेस्ट. आपल्याला आता काय करायचं आहे, कॉशीज रूट टेस्ट पाहिजे. हा पहा, कंपॅरिझन टेस्ट फर्स्ट. Comparison test first, we have already taken proof of this theorem and problems based on this. What is that? If summation un and summation vn are two positive term series and k is not equals to 0, a fixed positive number, then there exists a positive integer m such that un is less than or equals to k into vn for all n is greater than m. The test tells us that summation un converges if summation vn convergent, because un is less than vn. मग vn जर convergent असेल तर un convergent होता है. और सेकंड केस, अगर vn डाइवर्जेंट हो, सॉरी हाँ, अगर un डाइवर्जेंट होता है तो vn भी डाइवर्जेंट होता है. इसका मतलब vn is divergent if un divergent. This is the comparison test first, which concludes two results in the comparison test. Okay, now see here. Now this is a comparison test first. We have taken already. आता हे आपण ऑलरेडी घेतलेला आहे. कंपॅरिझन टेस्ट फर्स्ट चा लिमिट फॉर्म आहे. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल्स टू l असेल, देन द series un and series vn are converge or diverge together. हा थेरम पण घेतलेला आहे, याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स पण घेतलेले आहेत. कंपॅरिझन टेस्ट सेकंड इज ऑलरेडी वी हॅव टेकन इन द लेक्चर 6, 7, 8. summation un, this is the comparison test second. Summation un and summation vn are two positive term series
and there exists a positive integer m such that un upon, see this, un upon un plus 1 which is greater than or equals to un upon vn upon vn plus 1, or we can write in this way also, un plus 1 upon un which is less than vn plus 1 upon vn. Then we can say that summation un convergent if summation vn convergent, and summation vn divergent if summation un divergent. These are the three theorems in the comparison test. हा जो फर्स्ट बीट आहे त्या फर्स्ट बीट म्हणजे कंपॅरिझन टेस्ट मध्ये हे तीन थेरम आहेत, and which these theorems and problems based on these we have taken already. Okay, now we shall discuss next theorem, that is a Cauchy's root test. Okay, now Cauchy's root test theorem. त्याची स्टेटमेंट पहा, Cauchy's root test ची स्टेटमेंट, if summation un is a positive term series, such that limit n tends to infinity un raised to 1 upon n which is equals to L, then number 1, then the series number first converges if L less than 1, number second diverges if L greater than 1, and number third the test fails to give any definite information. Test fails to give definite information if L is equals to 1. This is the statement of the Cauchy's root test. I shall revise this Cauchy's root test statement again. Now Cauchy's root test tells us that if summation un is positive term series, means all terms are positives, such that limit n tends to infinity un raised to 1 upon n is equals to L. अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी nth टर्म है ना, nth टर्म इट्स पावर 1 अपॉन n, अगर इसका लिमिट L आता है and if L is less than 1 then we can say that series convergent. If L is limit is greater than 1 then we can say that series is divergent. लिमिट म्हणजे कोणत्या टर्मचा घ्यायचं आहे तुम्हाला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un रेज टू 1 अपॉन n. याचं जर लिमिट L येत असेल तर त्याच्यावर पुन्हा तीन कंडिशन आहेत. L ची जर व्हॅल्यू लेस दॅन 1 असेल देन वी कॅन से दॅट द सिरीज कॉन्व्हर्जेस. इफ L is greater than 1 then we can say that series divergent, and if L is equals to 1 then we can't say equals to 1 अगर होता है then we can say that definitely says that divergent or convergent. It may be divergent,
it may be convergent. We can't say definitely convergent or divergent. म्हणजे test fails to give any definite information when if L is equals to 1. Okay. Now proof of this theorem, we shall prove this. Okay. Now see this case first. If L is less than 1 according to the first condition, see this. पहिली condition आपण consider करू, if L is less than 1. Okay. Now let us select a positive number. Let us select a positive number epsilon. Let us select a positive number epsilon such that if L is less than epsilon, so we get a smallest positive number such that L plus epsilon is less than 1. Take L plus epsilon equals to alpha. आपण काय करू, आता इथं आपण L plus epsilon ची जी व्हॅल्यू आहे त्याची अल्फा व्हॅल्यू कन्सिडर करू and alpha is less than 1 because we know that L plus epsilon is less than 1, so we take L plus epsilon is equals to alpha, then definitely we can say that alpha is less than 1. Now given that, what we have given, limit n tends to infinity, see this, un raised to 1 upon n is equals to L. Then according to the definition of limit, we know that for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that, what we can write रे students, हम कैसे लिख सकते हैं उसको according to the definition of the limit, we can write mod of, see this, limit of un raised to 1 upon n is L, so we can write mod of un raised to 1 upon L minus L which is less than epsilon. यालाच आपल्याला काय लिहिता येतं, which is less than epsilon. म्हणजेच we can say that for all n is greater than or equals to according to the definition of limit. आता L ला right side ला घ्या, L ला left side ला घ्या, so we can write this implies that un raised to 1 upon n which is less than L plus epsilon and which is greater than L minus epsilon. According to the definition, for all n is greater than or equals to m. But see here, now see this. आता आपल्याला हे माहिती आहे, आपण बऱ्याच वेळा घेतलेलं आहे, L राईट साईडला घ्याल म्हणजे L प्लस इप्सिलॉन होतो, L लेफ्ट साईडला घ्या म्हणजे प्लस L होतो आणि इप्सिलॉन मायनस होतो, म्हणून L मायनस इप्सिलॉन मीन्स L मायनस इप्सिलॉन इज लेस दॅन un इज लेस दॅन un रेज टू 1 अपॉन n इज लेस दॅन इप्सिलॉन. आता नाव टेकिंग nth पॉवर, आता दोन्ही साईडचा nth पॉवर घ्या, दिस इम्प्लाइज दॅट taking nth power through inequality. So we get L minus epsilon bracket raised to n which is less than un which is less than
L plus epsilon raised to n, comma, for all n is greater than or equals to m. Okay, but we know that, so this implies that un is less than L plus epsilon bracket raised to n for all n is greater than or equals to m. फक्त आपण ही राईट साइड घेतली, un is less than L plus epsilon, एवढीच राईट साइड we have consider this. But we know that L plus epsilon means L plus epsilon is considered as alpha. इथं आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे, अल्फा कन्सिडर केलेलं आहे. सो this implies that un is less than alpha raised to n, but for all n is greater than or equals to 1 and alpha is less than 1. आणि अल्फा जर लेस दॅन 1 असेल तर un ची व्हॅल्यू कुठं जाते पहा, un ची व्हॅल्यू दिस, but alpha raised to n, alpha is less than 1, so alpha raised to n is, see this, but alpha raised to n is less than 1, so we can write here, but since summation un is a convergent geometric series which is equals to summation alpha raised to n, see this, is a convergent geometric series why we can say that convergent geometric series, because alpha is less than 1, common geometric series, because alpha is less than 1, which is the common ratio, which is common ratio. Therefore, by the comparison test, by the comparison test, इथं न लिहिता मी डायरेक्ट लिहितो इथं, comparison test, how we can say that, therefore summation un is convergent. म्हणजे अशा पद्धतीनं सिन्स इथं घ्या, असं घ्या, सिन्स इथून घ्या, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट केस प्रूफ, केस फर्स्टचा हा प्रूफचा फर्स्ट पार्ट आहे. आता आपण केस सेकंड घेऊ, सिंपल आहे, काय अडचण नाही. केस सेकंड, now if we consider what is that case second, if L is greater than 1 now in case second, if L greater than 1, we consider this case second for L is greater than 1. Let us select a positive number epsilon such that L minus epsilon is greater than 1. Take same है, L minus epsilon is equals to beta which is greater than 1. Given that same limit n tends to infinity, un raised to 1 upon n is equals to L. Therefore, for given epsilon greater than 0,
there exists a positive integer m such that mod of un raised to 1 upon n minus L, which is less than epsilon. This implies that L minus epsilon, which is less than un raised to 1 upon n, which is less than L plus epsilon for all n is greater than or equals to m, for all n is greater than or equals to m. So if we consider this as a beta, this implies that L minus epsilon is less than un raised to 1 upon n. This implies that beta is okay. 1 minute आपण त्यांचा पॉवर घेऊ, nth पॉवर घेऊ, nth पॉवर घेऊ, nth. 1 minute. Okay. Now we shall taking a nth power घ्या by taking nth power on both side or inequality. So we get n, this is less than L plus epsilon bracket raised to n. So this implies that L minus epsilon bracket raised to n, which is less than un for all n greater than or equals to 1, for all n greater than or equals to 1. So this implies that beta raised to n is less than un. This implies that un is greater than beta raised to n, but beta is greater than 1 for all n is greater than or equals to 1, for all n is greater than or equals to 1, and beta is greater than 1. मग बीटा greater than 1 आहे, लक्षात घ्या, बीटा is greater than 1, but summation beta raised to n is a divergent because beta is greater than 1. 1 पेक्षा मोठा मग 2, 3, 4 असेल तर त्याचा nth पॉवर इन्फिनिटी होतो, मीन्स गोज टू इन्फिनिटी. बीटाची किंमत 1 पेक्षा मोठी आहे आणि त्याचा जर इन्फिनिटी पॉवर घेतला तर तो काय असतो, इन्फिनिटी. 1 नाही आहे, 1 घेतलं तर काय असतं, 1 येतं, 1 चा nth पॉवर 1 असतो, पण ग्रेटर दॅन 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे, याचे जर nth पॉवर घेतले तर डायव्हर्जंट होतात. डायव्हर्जंट जॉमेट्रिक सिरीज, divergent geometric series. Therefore, by the comparison test, आता बीटा पेक्षा मोठा un आहे, un is greater than beta, so we can say that अगर बीटा raised to n divergent है तो un is divergent, so we can say that summation un is divergent. समेशन un is divergent. अभी देखो क्या है, समेशन पाहता थर्ड, फर्स्ट केस if L is less than 1, then we can say that series summation un convergent. If L is greater than 1, then we can say that the series un is divergent. And case 3, if L is equals to 1, then we can't say, कारण लेस दॅन 1 असेल तर कॉन्व्हर्जंट, ग्रेटर दॅन 1 असेल तर डायव्हर्जंट. मग 1 असेल तर काही केसमध्ये कॉन्व्हर्जंट होतो, काही केसमध्ये डायव्हर्जंट होतो. फॉर L is equals to 1, we can failed to use this test. Test 1, case
test 1 and test 2 used to fail case 1 so it is failed to काय म्हटलंय पहा fail to give any definite information so test fails. परत एकदा लक्षात घ्या, काही सांगायचं नाही. एल साठी लेस दॅनला कॉन्व्हर्जंट आहे, ग्रेटर दॅनला डायव्हर्जंट आहे. मग इक्वल्स टू साठी आपण कॉन्व्हर्जंट पण म्हणू शकत नाही आणि डायव्हर्जंट सुद्धा म्हणू शकत नाही. टेस्ट फेल होते. त्याचं एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. सो की दिस केस थर्ड फॉर एल इज इक्वल्स टू 1. In this case third, for L is equals to 1, the test fails. That means we can't say convergent or divergent. Okay. आता नोट लिहा, नोट. First, if limit n tends to infinity, un raised to 1 upon L is equals to L and L is less than 1 म्हणजे लिमिटची व्हॅल्यू जर लेस दॅन 1 असेल then summation un convergent. Second, if limit n tends to infinity un raised to 1 upon n is equals to L which is than 1, then summation un divergent. Third, limit n tends to infinity un raised to 1 upon n which is equals to L which is equals to 1, then summation un may be convergent or divergent or neither. म्हणजे काय पहा, if limit n tends to infinity un raised to 1 upon n is equals to L, then definitely we can say that convergent. Greater than 1, then we can definitely say that divergent. And if L is equals to 1, आता L ची व्हॅल्यू जर 1 असेल then summation un may be convergent or it may be divergent or it may be convergent, not convergent, divergent. Okay, it may be oscillatory, whatever may be, neither. 4, त्याचा एक नोट सांगतो पहा. If summation 1 upon n, see this, if summation un is equals to summation 1 upon n, आपण एक एक्झाम्पल घेतला, then आता या केसमध्ये थोडं विचार करा, लिमिट किती येतो पहा, लिमिट या केसमध्ये, then limit n tends to infinity un raised to 1 upon n, याचा जर लिमिट घेतलात म्हणजेच मी खाली लिहितो, थोडी जागा पुरत नाही, हे तुम्हाला समजून सांगतं. then limit n tends to infinity un raised to 1 upon n, limit n tends to infinity 1 upon raised to 1 upon n which is equals to L
1, याच्या लिमिटची व्हॅल्यू 1 येते म्हणजेच एल. बट दिस सिरीज, आता तुम्ही आपण बऱ्याच वेळा पाहिलेलं आहे, समेशन यू एन म्हणजे समेशन 1/n, 1, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, एल इज इक्वल्स टू 1 आहे. पण ही सिरीज कशी होते? डायव्हर्जंट. बट समेशन यू एन which is equals to summation 1/n which is equals to 1 plus 1/2 plus 1/3 plus ... is divergent. आता इथं एल इज इक्वल्स टू 1 आहे, तरी या ठिकाणी ही सिरीज कशी होते? डायव्हर्जंट. एल इज इक्वल्स टू 1 असताना. आता दुसरं एक्झाम्पल पहा, 5th नंबरची नोट पहा. See this, note number 5. If summation un which is equals to summation 1/n square. आता तुम्हाला माहित आहे 1/n square म्हणजेच काय? 1/n square म्हणजे 1/1 square, 1/2 square, 1/3 square. सांगा बरं, ही सिरीज कॉन्व्हर्जंट आहे का डायव्हर्जंट? आपण घेतलेलं आहे एक्झाम्पल 1/1 square plus 1/2 square. टेल मी, दिस सिरीज इज आयदर कॉन्व्हर्जंट और डायव्हर्जंट. आता लिमिटची व्हॅल्यू काढू. n टेन्स टू इन्फिनिटी un रेज टू 1/n लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी un रेज टू 1/n square 1/n which is equals to 1 which is equals to L. But summation 1/n square is convergent. आपण पाहिलेलं आहे 1 plus 1/1 square plus 2 square plus 3 square plus ... is convergent. Is convergent. Therefore, this example number 4 and example number 5 tells us that if L is equals to 1, if L is equals to 1, then series may be divergent or series may be convergent. म्हणून L is equals to 1 असताना series convergent भी असू शकते, divergent भी असू शकते. म्हणून टेस्ट फेल्स फॉर L is equals to 1. टेस्ट फेल्स फॉर L is equals to 1. ओके, म्हणून इथं टेस्ट फेल्स म्हटलेलं आहे L is equals to 1 साठी. हाँ, डेफिनेटली सांगू शकतो L is less than 1, then we can say that convergent. L is greater than 1, then we can say that it is divergent. If for L is equals to 1, then it may be convergent or it may be divergent. For example, this, if we take summation un is equals to 1/n, this is the divergent series. परंतु याच्यात L ची व्हॅल्यू 1 येते, then we get L is equals to 1. This is a convergent series 1/n square, but L is equals to 1. म्हणजे L is equals to 1 असेल तर कधी कॉन्व्हर्जंट पण असतं, डायव्हर्जंट बी असू शकते. ओके, चला आता याच्यावरचे आपण प्रॉब्लेम्स घेऊ. प्रॉब्लेम्स, फर्स्ट, टेस्ट the convergence of the series summation, test the convergence of series summation 1/, test the convergence of a series 1/, test the convergence of a series 1/, 1 minute, 1 plus 1/√n इथं minus n raised to 3/2, minus n raised to 3/2. See this, given series is
summation 1 plus 1 upon root n bracket raised to minus n raised to 3 by 2. Let un is equals to 1 plus 1 upon root n bracket raised to minus n raised to 3 by 2. That can be written as 1 upon मायनस इंडेक्स आहे त्याला रेसिप्रोकल करा म्हणजे प्लस होतो 1 प्लस 1 अपॉन रूट n ब्रॅकेट रेज टू n रेज टू 3 by 2. पहा हे मायनस आहे ना, मायनस n रेज टू 3 by 2. सो वी कन्सिडर दिस एज अ प्लस. दिस इज un. नाउ टेकिंग अ 1 by nth power. Therefore now according to the Cauchy's root test we have required un raised to 1 upon n. So un raised to 1 upon n which is equals to 1 चा 1 upon n घ्या सेम असतो. याला काय लिहिता येईल पहा 1 प्लस 1 upon root n bracket raised to n raised to 3 by 2 its power 1 upon n. इट्स पॉवर काय येतो रे 1 upon n. मग आता पॉवरचा जर पॉवर असेल तर तो काय होतो प्रोडक्टमध्ये येतो. म्हणजेच याचं 1 upon n पॉवर घ्या, n 1 upon पॉवर घेतलं तर 1 by 2 येतो. सो वी गेट un raised to 1 upon n which is equals to 1 upon 1 plus 1 upon root n bracket raised to n raised to 1 by 2. So taking a limit n tends to infinity un raised to 1 upon n which is equals to limit n tends to infinity 1 upon 1 plus 1 by root n आणि n raised to 1 by 2 means that is a root n. आपल्याकडे एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे लिमिट x टेन्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय x ब्रॅकेट रेज टू x असेल तर त्याचं लिमिट असतं e. सो वी कॅन से दॅट 1 अपॉन e. e मीन्स 2 पॉइंट वॉट एव्हर मे बी विच इज ऑलवेज लेस दॅन 1. देअरफॉर लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी un रेज टू 1 अपॉन n which is less than 1. Hence given series is convergent. Given series is convergent. ब्रॅकेट मध्ये घ्या बाय Cauchy's root test. By the Cauchy's root test अशा पद्धतीनं हा आपण या पद्धतीने घेऊ शकतो. हे लक्षात आलं का रे कसं आलं इथं पहा लक्षात आलं का स्टुडंट्स. हा हे 1 by n कसं आलं हे लक्षात नाही आलं का. n रेज टू 3 by 2 आहे. n रेज टू 3 by 2 n रेज टू 3 by 2 इंटू असं येतं पहा. पॉवरचा पॉवर असेल तर पॉवरचं मल्टिप्लिकेशन होतं. म्हणजे कसं येतं इथं लक्षात नाही आलं तुम्हाला. n रेज टू 3 by 2 ब्रॅकेट रेज टू 1 by 2 कसा आला ते सांगतो तुम्हाला. सी दिस 1 प्लस 1 अपॉन रूट n ब्रॅकेट रेज टू n रेज टू 3 by 2 होल टू दी पॉवर समजा 1 by 2 आहे. हा 1 by n आहे. दॅट मीन्स हाऊ वी कॅन राईट दिस 1 प्लस 1 अपॉन रूट n ब्रॅकेट रेज टू n रेज टू 3 by 2 इंटू 1 अपॉन n. पॉवरचा जर पॉवर असेल ए रेज टू m ब्रॅकेट रेज टू n असेल तर ए रेज टू mn पॉवरचा प्रोडक्ट होतो म्हणजे डिव्हिजन होतं. दॅट कॅन बी रिटन एज यालाच आपण असं लिहू शकतो n रेज टू कसं लिहिता येईल मग दॅट इज दिस इज इक्वल्स टू n रेज टू 3 by 2 डिवाइड बाय n which is equals to n raised to 3 by 2 minus 1 म्हणजे n raised to 1 by 2. हा पॉवर असा येतो n raised to 1 by 2. म्हणून इथं n raised to 3 by 2
त्याचा पुन्हा पॉवर जर घेतला तर सिंपल पॉवरचा पॉवर आहे रे, हे 3/2 आहे, पॉवरचा पॉवर आहे, सिंपल आहे. तुम्ही असं करू शकता n रेज टू 3/2 इंटू 1/n, म्हणजेच n रेज टू 3/2 इंटू n रेज टू -1 मीन्स n रेज टू 3/2 -1 म्हणजे n रेज टू 1/2. अशा पद्धतीनं हा येतो फॅक्टर पॉवर, इथं n रेज टू 1/2 येतो. हा सी दिस, वी गेट दिस व्हॅल्यू n रेज टू 1/2. आणि हा n रेज टू 1/2 आल्यानंतर हा फॉर्म्युला वापरला, लिमिटचा स्टँडर्ड फॉर्म वापरला. ईची व्हॅल्यू 2.7 च्या आसपास असते, म्हणून 1/2 म्हणजे लेस दॅन 1 झाला, आणि मग बाय कॉशीज रूट टेस्ट वी गेट दिस. ओके, चला ठीक आहे. त्यानंतर आता नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ आपण. टेस्ट द काय पार्ट, टेस्ट द behavior of the following series. We have to test the behavior of the following series. यामध्ये फर्स्ट 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2 स्क्वेअर प्लस 1/3 इंटू 2 क्यूब प्लस 1/4 इंटू 2 raised to 4 plus dot 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 up to infinity. Now see this student, we have to test the behavior of this series. आता या series आपल्याला behavior टेस्ट करायचे, म्हणजे कॉन्व्हर्जंट आहे का डायव्हर्जंट आहे सांगायचे. See this, given series is 1/2 1/2 into 2 raised to 2 1/3 into 2 raised to 3 plus dot dot dot. आता यालाच असं लिहिता येतं, दिस इम्प्लाइज देअर फॉर समेशन un विच इज इक्वल्स टू समेशन, जनरल टर्म कशी लिहिता येते पहा, हे 2 स्क्वेअर 2 क्यूब आहे, याच्यासोबत काही नाही म्हणजे 1 असतो, 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स दॅट कॅन बी रिटन ॲज 1/n इंटू 2 raised to n. Therefore un is equals to 1/n into 2 raised to n. This is the general term of this series. या series जनरल टर्म कशी काढली पहा, 1 2 3 4 means this is a n, and 2 raised to 1 2 raised to 2 2 raised to 3 means 2 raised to n. So we get the general term. Now अभी हमें क्या करना है, उसको u raised to n निकालना है. Now un raised to 1/n is equals to 1/n into 2 raised to n ब्रैकेट raised to 1/n. इसका मतलब होता है 1/n into 2 raised to n ब्रैकेट raised to 1/n, कारण 1 चा कुठलाही पॉवर घ्या 1च असतो. सो वी कैन राइट दिस एज 1/n. अभी इसको सेपरेट करो, अगर सेपरेट करते हैं तो n raised to 1/n 2 raised to n into 1/n. So we get n raised to 1/n into 2. This is un raised to 1/n. Okay, now taking a limit, n tends to infinity. What is the Cauchy's root test? Cauchy's root test tells this, limit n tends to infinity un raised to 1/n is equals to l. Then we can say according to the dependent value of l. l वरनं आपण सांगू शकतो, limit n tends to infinity un raised to 1/l which is equals to limit n tends to infinity 1/2 into n raised to 1/n. आणि n raised to 1/n चं लिमिट असतं 1. सो 1/2 into 1 that is equals to 1/2. This is a limit
n tends to infinity un raised to 1 by n, which is less than 1. Therefore, limit n tends to infinity un raised to 1 upon l less than 1. By the Cauchy's root test, summation un is convergent. So given series is convergent. अशा पद्धतीने दिलेली series काय होते? कॉन्व्हर्जंट होते. कॉन्व्हर्जंट. ओके. आता त्यानंतर पहा सेकंड एक्झाम्पल. x upon 1, x square upon 2, x cube upon 3, x raised to 4 by 4 plus dot dot dot, comma x greater than 0. Now we have to test the behavior of this series. अभी हमें क्या करना है? दिस सीरीज का बिहेवियर टेस्ट करना है बाय यूजिंग अ Cauchy's root test. Given series is x upon 1 plus x square upon 2 plus x cube upon 3. हाँ सांगा बरे याची जनरल टर्म कशी लिहितात स्टुडंट? सांगा बरे. x raised to 4 upon 4 plus dot dot dot. This implies that summation un is equals to summation x raised to n divided by n. Therefore, un is equals to x raised to n divided by n. अभी क्या करना है? un raised to 1 upon n, un raised to 1 upon n is equals to x. Now x raised to n divided by n bracket raised to 1 upon n. इसका मतलब होता है x raised to n its power 1 upon n divided by n raised to 1 upon n. हाँ, very good. सीमा ठाकुर, ऋतुजा देशमुख. Therefore, now this n get cancelled, so we get un raised to 1 upon n is equals to x divided by n raised to n. Now limit n tends to infinity un raised to 1 upon l is equals to limit n tends to infinity x divided by n raised to 1 upon n, that is equals to x divided by 1, since the limit n tends to infinity n raised to 1 upon n is equals to 1. याचं लिमिट कसं येतं पहा. n raised to 1 upon n as n tends to infinity 1 upon n ची व्हॅल्यू 0 येते. म्हणजे n raised to 0 म्हणजेच any term raised to 0 is 1. That is equals to, therefore limit n tends to infinity un raised to 1 upon n which is equals to x and which is equals to l. आता कंडिशन आली पहा. x जर लेस दॅन 1 असेल, व्हॅल्यू ऑफ x प्रॉब्लेम मध्ये काय सांगितलं पहा, x ग्रेटर दॅन 0 आहे, 0 पेक्षा मोठा आहे, पण कसा आहे तो माहित नाही, लेस दॅन 1 आहे का माहित नाही. मग आता ही कॉन्व्हर्जंट किंवा डायव्हर्जंट कशावरनं ठरतं? x वरनं ठरतं. मग देअरफॉर द series summation un is convergent if x ची व्हॅल्यू जर लेस दॅन 1 असेल and summation un is divergent if x greater than 1 असेल and test fails. If x is equals to 1, then we can't say it is either convergent or divergent. Okay. जर x is equals to 1 असेल, nth टर्म जर 1 आली, तर मग x is equals to 1 जरी आली तरी ते कॉन्व्हर्जंटच होतं.
एक्स इज इक्वल्स टू 1 आहे ना, 1चा पॉवर नाही काही, म्हणून ही सिरीज कशी होते, कॉन्व्हर्जंट होते. ओके, अशा पद्धतीनं तुम्ही हे सांगू शकता. नाव वी शॅल स्टॉप हिअर. अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स तुम्ही सॉल्व करू शकता रे स्टुडंट्स. मी एक होमवर्कला देतो. थर्ड होमवर्क, एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय 2√1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3√2 प्लस x raised to 4 by 4√3 plus x raised to 5 divided by 5√4 plus dot 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 dot. अशा पद्धतीने ह्याची जनरल टर्म, हे होमवर्क आहे. याची जनरल टर्म कशी लिहिणार तुम्ही, un इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू रूट n. दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सिरीज. सो यू कॅन सॉल्व दिस. अशा पद्धतीने याला सॉल्व करा. तुम्हाला काय येतो रिझल्ट तुम्ही पहा, म्हणजे समजून जाईल. ओके, नाव वी शॅल स्टॉप हिअर. नमस्कार.